morning, students. Welcome to the online lecture of Advanced Costing paper number 1. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study the difference between financial accounting and cost accounting. In this lecture, we are going to study 15 points which differentiate the financial accounting with the cost accounting. So let's start with this difference. The first differential point between financial accounting and cost accounting is its objective. What is the objective of financial accounting and what are the objectives of cost accounting? In case of financial accounting, the basic objective is to provide the information about the profitability position and financial position of the business. We know that each and every business, whether it is small business, medium sized business or large sized business, each and every business is started to earn maximum amount of profit, and the businessman wants to know the profitability position of the business. He also wants to know the financial position of the business. So to provide this information, to provide the information about the profitability position and financial position of the business is the main objective of financial accounting. फायनान्शियल अकाउंटिंगचा मुख्य उद्देश काय आहे तर बिझनेसची जी काय प्रॉफिटेबिलिटी पोझिशन आहे आणि जी काय फायनान्शियल पोझिशन आहे त्याची माहिती पुरवणं, त्याची माहिती सांगणं हा फायनान्शियल अकाउंटिंगचा मुख्य उद्देश आहे. नाव इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग there are different objectives of cost accounting, and as discussed earlier in the previous few lectures that basically there are 5 objectives of cost accounting. Out of these 5 objectives, the main objectives of cost accounting are: first, to ascertain the cost, means to calculate the cost of goods produced, services provided and activities undertaken. This is the first objective. Then the second objective is to control the cost, and third objective is to provide necessary information to the management for decision making. These are the three main objectives of cost accounting. Cost accounting चा मुख्य उद्देश काय आहे तर तो म्हणजे टू असर्टेन द कॉस्ट, खर्च किती झाला हे कॅल्क्युलेट करणे. सेकंड, टू कंट्रोल द कॉस्ट, खर्चावरती नियंत्रण ठेवणे. अँड थर्ड इज टू हेल्प द मॅनेजमेंट इन डिसिजन मेकिंग, मॅनेजमेंटला निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती माहिती पुरवून मदत करणं हे कॉस्ट अकाउंटिंगचा मुख्य उद्देश आहे. So the financial accounting and cost accounting, the basic objectives of are in financial accounting, the objective is to provide information about the profitability and financial position, and the objectives of cost accounting are to ascertain the cost, to control the cost and to provide information to the management for decision making. This is the first differential point between financial accounting and cost accounting. Now the second differential point is analysis of profit. Analysis of profit means how the profit is calculated, whether the whole profit is calculated or whether the activity wise or product wise profit is calculated. Now in case of financial accounting, in financial accounting the whole profit of the business is calculated. We know that every company prepares its profit and loss account at the end of the year on 31st of March, and this profit and loss account shows the profit or loss of the whole business. Okay, the profit and loss account shows the profit or loss of the whole business. It does not show the profitability of each and every product produced by the company. Say for example, let's take one example. Suppose there is a company called as A Limited, and it produces 4 different types of product. For example, product A, product B, product C and product D. Then in financial accounting, company will calculate the overall profit of the company and not the product wise profit. फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये आपण पूर्ण कंपनीचा मिळून प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करतो, प्रॉडक्ट वाईज प्रॉफिट किंवा ॲक्टिव्हिटी वाईज प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केला जात नाही. फक्त एकूण कंपनीचा प्रॉफिट किती झाला एवढंच कॅल्क्युलेट केलं जातं. But in case of cost accounting calculates the overall profit of the company as well as it calculates the product wise profit, it calculates the activity wise profit, it calculates the contract wise profit earned by the company. कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये पूर्ण कंपनीचा तर प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केला जातोच, पण त्याचबरोबर प्रॉडक्ट वाईज आपल्याला किती प्रॉफिट झाला, आपण कॉन्ट्रॅक्ट जी पूर्ण केली त्यावेळेस किती प्रॉफिट झाला, हे सर्व कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये कॅल्क्युलेट केलं जातं. सो
the main differential point between financial accounting and cost accounting is, in financial accounting we calculate the overall profit of the company, and in cost accounting we calculate the overall profit of the company as well as we calculate the product wise profit, activity wise profit, contract wise profit, etc, etc. This is the second differential point. Then the third differential point is statutory, that is legal requirement, whether the whether it is compulsory to maintain the records as per law or not. In case of financial accounting, it is compulsory for each and every company to maintain the financial records compulsorily. It is compulsory for each and every company to maintain the records, and the companies are required to maintain the financial records as per the Companies Act and as per the Income Tax Act. कुठल्याही कंपनीला, भारतामध्ये असणाऱ्या कुठल्याही कंपनीला फायनान्शियल रेकॉर्ड हे कंपल्सरी मेंटेन करावेच लागतात. आणि कोणकोणते रेकॉर्ड मेंटेन करायचे हे कंपनी ॲक्ट आणि इन्कम टॅक्स ॲक्टमध्ये मेन्शन केलेलं आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक कंपनीला फायनान्शियल रेकॉर्ड मेंटेन करणं हे कंपल्सरी आहे. इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेंटेनन्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स इज नॉट कंपल्सरी, इट इज टोटली ऑप्शनल. इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ईच अँड एव्हरी कंपनी टू मेंटेन द कॉस्ट रेकॉर्ड. सर्व कंपन्यांना कॉस्ट रेकॉर्ड मेंटेन करणं कायद्यानं बंधनकारक नाही, ते पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. But in for few companies the law has made it compulsory to maintain such record. कायद्याप्रमाणे काही विशिष्ट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनींना हे कॉस्ट रेकॉर्ड मेंटेन करावे लागतात, बट फॉर ऑल द कंपनीज इट इज नॉट कंपल्सरी. परंतु सर्वच कंपन्यांना हे रेकॉर्ड मेंटेन करावे लागत नाहीत. सो द डिफरन्स बिटवीन फायनान्शियल अकाउंटिंग अँड कॉस्ट अकाउंटिंग इज, in case of financial accounting, maintenance of financial records is compulsory for each and every company, and in case of cost accounting, maintenance of cost records is not compulsory, it is totally optional. This is the third differential point between financial accounting and cost accounting. Now the next differential point is emphasis. Emphasis means focus, whether its focus is on controlling or whether its focus is on reporting. Reporting means communicating. In case of financial accounting, the main focus is on reporting aspect. Reporting means communicating the position of the business. In financial accounting, the businessman prepares the profit and loss account and balance sheet at the end of the year on 31st of March to communicate the profitability position and financial position of the business. In financial accounting, the main focus is on communicating the results of the business. They are not focusing on the controlling aspect. Financial accountingचा मेन फोकस हा कशावरती आहे तर टू कम्युनिकेट द परफॉर्मन्स ऑफ द बिझनेस. आपल्या बिझनेसचा परफॉर्मन्स काय आहे हे सांगण्यावरती त्यांचा जास्त फोकस आहे. बिझनेसची प्रॉफिटेबिलिटी पोझिशन कशी आहे, बिझनेसची फायनान्शियल पोझिशन कशी आहे हे कम्युनिकेट करण्यावरती त्यांचा जास्त फोकस आहे. But in case of cost accounting, the main focus is on the controlling aspect, controlling the different types of cost like material cost, like labor cost, like overhead cost, etc, etc. It is because it is the basic objective of cost accounting to control the cost. कॉस्ट अकाउंटिंगचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तर तो आहे टू कंट्रोल द कॉस्ट, खर्चावरती नियंत्रण ठेवणं. त्यामुळं कॉस्ट अकाउंटिंगचा जो फोकस आहे तो कंट्रोलिंगवरती जास्त आहे. The difference between financial accounting and cost accounting is the focus of financial accounting is on reporting, is on communicating the performance of the business, but in case of cost accounting, the focus is on controlling the various costs of the business. Financial accounting चा focus हा बिझनेसचा परफॉर्मन्स कसा आहे हे कम्युनिकेट करण्यावरती त्यांचा फोकस आहे. मात्र कॉस्ट अकाउंटिंगचा फोकस हा बिझनेसचे जे वेगवेगळे खर्च आहेत, मटेरियलचा खर्च, लेबरचा खर्च, ओव्हरहेडचा खर्च, तो खर्च कंट्रोल करण्यावरती कॉस्ट अकाउंटिंगचा जास्त फोकस आहे. दिस इज द फोर्थ डिफरन्शियल पॉईंट. देन द नेक्स्ट डिफरन्शियल पॉईंट इज decision making. Decision making means which information is useful for decision making. Actually all types of information is useful, all types of information is considered for decision making, but which information is more useful, which information is less useful for taking the decision. In case of financial accounting, the information provided through financial accounting is of limited use for taking any decision.
फायनान्शियल अकाउंटिंग द्वारे जी माहिती उपलब्ध करून दिलेली असते त्याचा वापर हा मर्यादित स्वरूपामध्ये होतो. त्याचा वापर होत नाही असं नाही, परंतु त्याचा वापर मर्यादित स्वरूपामध्ये होतो कोणताही निर्णय घेण्यासाठी. बट इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिकली द कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिझाइन्ड टू हेल्प द मॅनेजमेंट फॉर डिसिजन मेकिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग कशा प्रकारे डिझाईन केलेलं आहे की जेणेकरून मॅनेजमेंटला निर्णय घेण्यासाठी त्याची मदत होईल. So the information provided by the cost accounting to the management is more useful for taking any decision relating to the production activity, relating to purchases, relating to sales, etc. etc. So the basic difference between financial accounting and cost accounting is the information provided through financial accounting is of limited use for taking any decision, and in case of cost accounting the information provided through cost accounting is more useful for taking the decisions relating to the production, purchases and sales. फायनान्शियल अकाउंटिंगद्वारे जी काही माहिती पुरवली जाते त्या माहितीचा मर्यादित स्वरूपामध्ये वापर होतो कोणताही निर्णय घेण्यासाठी. मात्र कॉस्ट अकाउंटिंगद्वारे जी काही माहिती मॅनेजमेंटला पुरवली जाते त्याचा जास्तीत जास्त वापर होतो कोणताही निर्णय घेण्यासाठी. दिस इज द फिफ्थ डिफरन्शियल पॉईंट. Then the next sixth differential point between financial accounting and cost accounting is facts and estimates. It means whether the actual facts and figures are considered or whether the estimated figures are considered while maintaining the records. In case of financial accounting, in financial accounting only the actual facts and figures are recorded, are considered. फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये रेकॉर्ड मेंटेन करताना फक्त ज्या काही ॲक्च्युअल फिगर्स आहेत, ॲक्च्युअल माहिती आहे याचाच फक्त वापर केला जातो. अँड नो एनी इस्टिमेटेड फिगर्स आर कन्सिडर्ड. कुठल्याही इस्टिमेटेड जे आपण इस्टिमेट केलेले असतात भविष्यामध्ये एवढा खर्च होईल याचा कुठेही विचार केला जात नाही. ओनली द ॲक्च्युअल फिगर्स आर रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल अकाउंटिंग. बट इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, in cost accounting both the actual facts and figures as well as the estimated figures are considered. कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये जे काही ॲक्च्युअल फॅक्ट्स अँड फिगर्स आहे, ॲक्च्युअल माहिती आहे ती तर रेकॉर्ड केली जातेच, पण त्याचबरोबर जे काही इस्टिमेटेड फिगर्स आहेत भविष्यामध्ये होणारे जे काही आपण अंदाज लावलेले आहेत, अंदाजे कॅल्क्युलेट केलेल्या फिगर्स आहेत याचा सुद्धा वापर केला जातो. सो द डिफरन्स बिटवीन फायनान्शियल अकाउंटिंग अँड कॉस्ट अकाउंटिंग इज in financial accounting only the actual facts and figures are recorded, but in cost accounting the actual facts and figures as well as the estimated figures are also considered, are also recorded in the cost accounting records. This is the sixth differential point. Then the next differential point which is very important is valuation of stock. Stock means closing stock, how the closing stock is valued. In case of financial accounting, the closing stock is valued at cost price or market price, whichever is low. This adjustment we have studied in the 11th standard and 12th standard. We know that whenever the cost price and market price is given, for example, suppose the cost price of closing stock is rupees 40,000 and market price is 50,000. Cost is 40,000 and market price is 50,000. At this time, in this example, we record the closing stock at its cost price, which is 40,000. It is because we record the closing stock at the cost price or market price, whichever is low. So in financial accounting, the closing stock is valued at cost price or market price, whichever is lower. फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन कॉस्ट प्राईस किंवा मार्केट प्राईस ह्या दोन्हीपैकी जी कमी किंमत असते त्याला क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन केलं जातं. बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग द क्लोजिंग स्टॉक इज व्हॅल्यूड ॲट कॉस्ट प्राईस ओनली. कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन हे फक्त कॉस्ट प्राईसनंच केलं जातं. दिस इज द सेवन्थ डिफरन्शियल पॉईंट. देन द नेक्स्ट डिफरन्शियल पॉईंट इज टाईप्स ऑफ रिपोर्ट्स. Means which types of reports are prepared in financial accounting and cost accounting, whether these reports are general purpose reports or special purpose reports. In financial accounting, we know that every company prepares the profit and loss account and balance sheet at the end of the year. At the end of the year means on 31st of March, and this P&L account and balance sheet shows the profitability position and financial position of the business. And these reports are available for all the people. These reports are general purpose reports.
these are available to the general public. So the reports prepared under financial accounting are general purpose reports, and these reports are available to the general public also. फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये आपण जे काय वर्षाच्या शेवटी रिपोर्ट तयार करतो, ज्यामध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे, बॅलन्स शीट आहे, हे सर्वांसाठी तयार केलेले असतात. त्यामुळे त्या रिपोर्ट्सला जनरल पर्पज रिपोर्ट्स असं म्हटलं जातं. बट इन कॉस्ट accounting, the reports prepared are called as a special purpose report because they are prepared on special occasions and they are prepared only for the selected people. It is because the cost accounting is designed to help the management for decision making. कॉस्ट अकाउंटिंग कशासाठी डिझाईन केलेलं आहे, ते म्हणजे मॅनेजमेंटला निर्णय घेण्यासाठी मदत करण्यासाठी हे डिझाईन केलेलं आहे. त्यामुळे जे काही रिपोर्ट्स कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये तयार केलेले जातात ते फक्त मॅनेजमेंटसाठी केलेले असतात, ते जनरल पब्लिकसाठी नसतात. म्हणून त्या रिपोर्टला स्पेशल पर्पज रिपोर्ट म्हटलं जातं. अँड दीज रिपोर्ट्स आर प्रिपेअर्ड ऑन स्पेशल पर्पजेस अँड दीज रिपोर्ट्स इन्क्लूड रिपोर्ट्स लाईक रिपोर्ट ऑन डिफेक्टिव्ह, रिपोर्ट ऑन स्पॉइलेज, आयडल टाइम रिपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So the difference between financial accounting and cost accounting is, in financial accounting the reports prepared are general purpose reports, and in cost accounting the reports prepared are special purpose reports, and these reports are available to ओनली टू सिलेक्टेड पीपल. कॉस्ट अकाउंटिंगचे रिपोर्ट हे फक्त ठराविक लोकांसाठी तयार केलेले असतात, मात्र फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये जे रिपोर्ट्स तयार केलेले असतात ते जनरल पब्लिकसाठी आहेत, म्हणून त्याला जनरल पर्पज रिपोर्ट म्हटलं जातं. दिस इज द 8th डिफरन्शियल पॉईंट. देन the next differential point is access of report. Access of reports means who can get to see such reports. In case of financial accounting, as discussed earlier, we know that every company prepares its profit and loss account and balance sheet at the end of the year on 31st of March, and this profit and loss account shows the profitability position and the balance sheet shows the financial position of the business, and these reports has to be published in the annual reports. These financial statements, that is reports, has to be published on the websites, in the newspapers, in the magazines, etc., etc. So any person, whether he is directly or indirectly connected with our company or not, any person can get access of such report. कुठलाही व्यक्ती जो आपल्या कंपनीशी संबंधित असो किंवा नसो, तो व्यक्ती आपल्या कंपनीचे रिपोर्ट म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे, बॅलन्स शीट आहे, हे तो पाहू शकतो. कारण की कंपन्यांना त्यांचे जे काही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट आहे, हे जे काही रिपोर्ट्स आहेत ते त्यांना ॲन्युअल रिपोर्टमध्ये पब्लिश करावे लागतात. न्यूजपेपर, मॅगझिन्स, वेबसाईटवरती देखील पब्लिश करावे लागतात. त्यामुळे कोणताही व्यक्ती ते रिपोर्ट सहजपणे पाहू शकतो आणि मिळवू शकतो. बट इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, basically the cost accounting is designed to help the management in decision making. So cost accounting is only for internal purpose, and therefore the different reports prepared in cost accounting are given only to the management. They are not available for the common public. कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये जे काही रिपोर्ट तयार केले जातात ते सर्व लोकांसाठी उपलब्ध नसतात, ते फक्त मॅनेजमेंटसाठी तयार केलेले असतात. कारण कॉस्ट अकाउंटिंग हे आपल्या बिझनेसमध्ये केलेले एक इंटरनल अरेंजमेंट आहे. त्यामुळे कॉस्ट अकाउंटिंगचे रिपोर्ट हे फक्त इंटरनल आपल्या कंपनीमध्ये काम करणारे जे लोक आहेत त्यांच्यासाठीच उपलब्ध असतात, कॉमन पब्लिकसाठी उपलब्ध नसतात. सो द डिफरन्स बिटवीन फायनान्शियल अकाउंटिंग अँड कॉस्ट अकाउंटिंग इज the reports prepared under financial accounting are available to all the people, but in cost accounting the reports prepared are available only to the internal people, especially to the people working in the management. This is the 9th differential point. Then next differential point is, what is the format of preparing such reports? It means whether the company has to follow a prescribed format or whether company can make necessary changes in the format. In case of financial accounting, the reports, that is profit and loss account and balance sheet, these reports, these financial statements has to be prepared as per the prescribed format only. It means the company has to follow the prescribed format while preparing the profit and loss account and balance sheet. And it is compulsory for each and every company in India to follow this format.
and this format is given in the Companies Act. कुठलीही कंपनी असेल भारतामधली, त्या कंपनीला त्यांचे जे काही रिपोर्ट्स आहेत, म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे किंवा बॅलन्स शीट आहे, हे त्यांना जो काही कंपनी ॲक्टमध्ये दिलेला फॉर्मॅट आहे त्या फॉर्मॅटप्रमाणेच ते तयार करावे लागतात. फॉर्मॅट फॉलो करणं हे कायद्याप्रमाणे कंपल्सरी आहे. अँड नो एनी कंपनी कॅन मेक एनी करेक्शन ऑर एनी अल्टरेशन इन दिस पर्टिक्युलर फॉर्मॅट. त्या फॉर्मॅटमध्ये कुठलाही बदल करण्याचा अधिकार हा कोणत्याही कंपनीला नाही. ईच अँड एव्हरी कंपनी इन इंडिया हॅज टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मॅट अँड हॅज टू प्रिपेअर देअर फायनल अकाउंट, देअर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट ॲज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मॅट ओनली. प्रत्येक कंपनीला त्यांचं P&L अकाउंट असेल किंवा बॅलन्स शीट असेल, हे कायद्यामध्ये जो काय फॉर्मॅट दिला आहे, कंपनी ॲक्टमध्ये जो काय फॉर्मॅट दिला आहे, त्याच फॉर्मॅटप्रमाणे त्यांना ते तयार करावं लागतं. त्या फॉर्मॅटमध्ये कुठलाही बदल करायला परमिशन नाही. नाव इन कॉस्ट अकाउंटिंग. In cost accounting, different types of reports are prepared and different formats are available for preparing such reports. कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये वेगवेगळे रिपोर्ट तयार केले जातात आणि ते रिपोर्ट करण्यासाठी वेगवेगळे फॉर्मॅट्स अवेलेबल आहेत. देर इज नो एनी फिक्स्ड फॉर्मॅट फॉर प्रिपेअरिंग एनी टाईप ऑफ अ रिपोर्ट. द reports are prepared in order to meet the requirements of the management. After considering the requirements of the management, the cost accountant can modify the format of the report and prepares his report and submit it to the management. मॅनेजमेंटची जी काय माहितीची आवश्यकता आहे त्याच्यानुसार फॉर्मॅटमध्ये, रिपोर्टच्या फॉर्मॅटमध्ये आवश्यक तो बदल केला जातो आणि त्या प्रमाणे बदल करून रिपोर्ट तयार करून तो मॅनेजमेंटला सादर केला जातो. इट मीन्स देर इज नो एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मॅट फॉर प्रिपेअरिंग द रिपोर्ट्स अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये रिपोर्ट तयार करण्यासाठी एका फिक्स फॉर्मॅटमध्येच तो तयार केला पाहिजे असं काही कंपल्शन नाही. द रिपोर्ट्स कॅन बी प्रिपेअर्ड ॲज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॅनेजमेंट. The reports can be modified, the format of reports can be modified in order to meet the requirements of the management. मॅनेजमेंटला जशी प्रकारे माहिती हवी आहे त्याच्यानुसार फॉर्मॅटमध्ये आवश्यक बदल करता येतो आणि रिपोर्ट तयार केला जातो. सो द डिफरन्स बिटवीन फायनान्शियल अकाउंटिंग अँड कॉस्ट अकाउंटिंग इज, इन फायनान्शियल अकाउंटिंग द रिपोर्ट्स हॅज टू बी प्रिपेअर्ड ॲज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मॅट ओनली. नो एनी changes are allowed in this format. But in cost accounting, the reports can be prepared, the reports has to be prepared, but necessary adjustment, necessary alteration, necessary modification can be made in the format while preparing the report. This is the 10th differential point between financial accounting and cost accounting. Then the next differential point is publication of reports. Whether the reports has to be published or not, whether it is compulsory or whether it is optional. In case of financial accounting, each and every company has to publish its reports. Reports here means profit and loss account and balance sheet. Each and every company has to publish its P&L account and balance sheet in the annual reports, in the newspapers, in the magazines, on the website, etc., etc. And it is compulsory for all companies. Company has to publish their final account on the websites, in the newspapers, in the magazines, and in the annual report. So publication of reports in financial accounting is compulsory for all the companies in India. Now in case of cost accounting, actually the cost accounting is designed to help the management for decision making. So the reports prepared in cost accounting are given only to the management. They are not available to the common public. So preparation of report is compulsory. Reports are prepared and they are given to the management, but its publication is not required at all. The reports in cost accounting are not required to be published anywhere. Cost accounting मध्ये जे काही वेगवेगळे रिपोर्ट तयार केले जातात ते फक्त मॅनेजमेंटसाठी तयार केलेले असतात, त्यामुळं ते रिपोर्ट पब्लिश करण्याची काहीही आवश्यकता नसते. These reports are not required to be published anywhere on the website, in the newspapers, in the magazines, and not even in the annual reports of the company. हे जे काय कॉस्ट अकाउंटिंगचे रिपोर्ट्स आहेत ते कुठेही पब्लिश करण्याची आवश्यकता नसते. वेबसाईट असेल, मॅगझिन असेल, न्यूजपेपर असेल, इवन कंपनीच्या वार्षिक अहवालामध्ये देखील, ॲन्युअल रिपोर्टमध्ये देखील हे रिपोर्ट
पब्लिश करण्याची आवश्यकता नाही. सो द डिफरन्स बिटवीन फायनान्शियल अकाउंटिंग अँड कॉस्ट अकाउंटिंग इज, in financial accounting publication of report is compulsory, but in cost accounting publication of report is not required at all. This is 11th differential point. Then the next differential point is period of reporting, means when these reports are prepared. We know that in financial accounting every company prepare its final account, every company prepares its profit and loss account and balance sheet at the end of the year on 31st of March. कुठलीही कंपनी वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच 31 मार्चला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट तयार करते. The profit and loss account and balance sheet can be prepared at any time during the year, but generally they are prepared at the end of the year on 31st of March. So in financial accounting the reports are prepared at the end of the year. वर्षाच्या शेवटी रिपोर्ट तयार केले जातात 31 मार्चला. But in cost accounting the different reports can be prepared on a weekly basis, on monthly basis, on quarterly basis, on half yearly basis or on yearly basis as per the requirements of the business. बिझनेसच्या आवश्यकतेप्रमाणे कॉस्ट अकाउंटिंगचे जे रिपोर्ट्स आहेत ते आपण आठवड्याला तयार करू शकतो, महिन्याला तयार करू शकतो, 3 महिन्याला करू शकतो, 6 महिन्याला तयार करू शकतो किंवा वर्षाला, ज्याप्रमाणे बिझनेसची आवश्यकता आहे. On the basis of the requirement of the business, these reports can be prepared on weekly, monthly, quarterly, half yearly or on yearly basis. So the difference between financial accounting and cost accounting is, in financial accounting the reports are prepared at the end of the year, and in cost accounting the reports are prepared on weekly, monthly, quarterly, half yearly or yearly as per the requirements of the business. This is the difference between financial accounting and cost accounting. Then the next differential point between financial accounting and cost accounting is monetary and non-monetary information, means which type of information is recorded in financial accounting and which information is recorded in cost accounting. In financial accounting we record only the monetary information. Monetary information means we can calculate its value in terms of money. Only such type of information is recorded in financial accounting. The information which is non-monetary, which cannot be measured in terms of money, it's called as a non-monetary. The non-monetary information is not recorded at all in the financial accounting. Financial accounting मध्ये फक्त जी मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन आहे, जी पैशाच्या स्वरूपात मांडता येते तेवढीच फक्त रेकॉर्ड केली जाते. जी नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन आहे, जी पैशात मोजता येऊ शकत नाही, त्याचा कुठेही रेकॉर्डिंग फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये केलं जात नाही. बट in case of cost accounting records both the monetary as well as non-monetary information. कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन रेकॉर्ड केली जातेच, पण त्याचबरोबर जी नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन आहे, जी पैशामध्ये मोजता येऊ शकत नाही, ती सुद्धा कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये रेकॉर्ड केली जाते. सो द डिफरन्स बिटवीन फायनान्शियल अकाउंटिंग अँड कॉस्ट अकाउंटिंग इज, इन फायनान्शियल अकाउंटिंग ओनली द मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन इज रेकॉर्डेड, but in cost accounting both the monetary as well as non-monetary informations are recorded. Then the next differential point, second last differential point, is persons interested, means who are interested in the information provided through financial accounting and cost accounting. We know that in financial accounting every company prepares its P&L account and balance sheet at the end of the year on 31st of March. So who are interested in this P&L account and balance sheet? Literally the whole world is interested in the profit and loss account and balance sheet. For example, first the shareholders, who are the owners of the company, they are interested in knowing the profitability and financial position. Secondly, management of the company. Thirdly, employees of the company. Fourthly, the debenture holders of the company. Next, creditors of the company, lenders of the company, prospective investors of the company, government, etc. Number of people are interested in the financial information which is provided through the profit and loss account and balance sheet.
प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटद्वारे आणि बॅलन्स शीटद्वारे जी काय माहिती उपलब्ध करून दिली जाते ते पाहण्यामध्ये सर्वांना त्यामध्ये इंटरेस्ट असतो. मग त्यामध्ये कंपनीचे शेअर होल्डर्स, कंपनीचे डिबेंचर होल्डर, कंपनीचे एम्प्लॉई, कंपनीचे सप्लायर्स असतील, लेंडर्स असतील, गव्हर्नमेंट असेल किंवा प्रॉस्पेक्टिव्ह इन्व्हेस्टर असतील, हे सर्व त्या माहितीमध्ये इंटरेस्टेड असतात. So literally the whole world is interested in the financial information which is provided through the financial accounting. But in case of cost accounting, basically the cost accounting is designed to help the management for taking the decisions. So only the internal people, especially the people working in the management, are only interested in the information provided through the cost accounting or provided through the cost reports. कॉस्ट अकाउंटिंग हे मॅनेजमेंटला मदत करण्यासाठी डिझाईन केलं असल्यामुळे जे काय कॉस्ट रिपोर्ट्सद्वारे माहिती उपलब्ध करून दिलेली असते ते पाहण्यामध्ये फक्त जे मॅनेजमेंटमधील लोक आहेत, मॅनेजमेंटमध्ये काम करणारे लोक आहेत, तेवढीच फक्त त्यामध्ये इंटरेस्टेड असतात. सो द डिफरन्स बिटवीन फायनान्शियल अकाउंटिंग अँड कॉस्ट अकाउंटिंग इज द in case of financial accounting, number of peoples like shareholders, debenture holder, creditors, suppliers, employees, government, researchers, all are interested in this information which is provided through the financial records. But in case of cost accounting, only the internal management is interested in the costing information. This is the second last differential point. Then the last differential point between financial accounting and cost accounting is transactions recorded. Transactions recorded means which types of transactions are recorded in financial accounting and cost accounting. In financial accounting, a business records only the external transaction. Now question arises, what is the meaning of external transaction? External transaction means transactions of our company with the outsiders. आपल्या कंपनीचे बाहेरच्यांशी जे काही व्यवहार होतात, बाकीच्या लोकांशी जे काही व्यवहार होतात कंपनीच्या बाहेरच्या, तेवढ्याच त्या व्यवहारांना एक्सटर्नल ट्रान्झॅक्शन्स असं म्हटलं जातं. अँड इन फायनान्शियल अकाउंटिंग ओनली द एक्सटर्नल ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड. इंटरनल ट्रान्झॅक्शन्स मीन्स द ट्रान्झॅक्शन्स विदिन द बिझनेस आर नॉट रेकॉर्डेड इन द फायनान्शियल अकाउंटिंग. फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये फक्त जे काही एक्सटर्नल ट्रान्झॅक्शन्स आहेत आपल्या कंपनीच्या बाकीच्या लोकांशी जे काही व्यवहार होतात तेवढेच फक्त रेकॉर्ड केले जातात. आपल्या कंपनीमधील जे काही अंतर्गत व्यवहार आहे त्याची कुठेही रेकॉर्डिंग केलं जात नाही, कुठेही त्याची नोंदणी केली जात नाही फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये. बट इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, in cost accounting both the external transactions as well as internal transactions are recorded. Okay, the meaning of external transaction is simple. External transaction means transaction of our company with the outsiders, and internal transaction means transaction within the organization. Okay, for example, let's take one or two examples of internal transaction. For example, suppose the goods are transferred from godown to the production department. Godown and production department are the integral parts of our business. अँड दिस ट्रान्झॅक्शन इज मेड विदिन द आवर बिझनेस. हा जो काय व्यवहार झालेला आहे, आपण आपल्या गोडाऊनमधून काही वस्तू जर प्रोडक्शनला पाठवल्या असतील तर हा व्यवहार आपला अंतर्गत व्यवहार आहे. टेक अनदर एक्झाम्पल, सपोज सर्टन गुड्स आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, देन दिस ट्रान्झॅक्शन इज ऑल्सो इंटरनल ट्रान्झॅक्शन. ऑल टाइप्स ऑफ transaction, it means external transaction as well as internal transactions are recorded in the cost accounting. Cost accounting मध्ये external transactions बरोबरच internal transactions सुद्धा ह्या रेकॉर्ड केल्या जातात. So the difference between financial accounting and cost accounting is, in financial accounting only the external transactions with the outsiders are only recorded in financial accounting. But in case of cost accounting, both the external and internal transactions are recorded. This is the last differential point. So these are the 15 points which differentiate the financial accounting with the cost accounting. I hope that you understood all these points. In the next lecture, we will study the next part of our first unit. Thank you very much.